Hello, everyone. Welcome back to another show, Teachings of a Kenpo Master with the man, Grandmaster Larry Tatum. Yes, sir. Here I am, your host, Frank Soto, and we are going to have an amazing time today. Sí, señor. Bienvenidos una vez más a este show, Enseñanzas con un Kenpo Master, con el Grandmaster Larry Tatum, la leyenda viviente, el único, el tremendísimo maestrazo está con nosotros y aquí su servidor Frank Soto para acompañarlos, ¿ok? Ya me conocen, voy a dar los anuncios pertinentes. Let me just give the proper announcements, ¿ok? May I remind you that we are going live. Les recuerdo que estamos en vivo desde la página de Facebook de Master Frank Soto. We are going live through Facebook, Master Frank Soto page. So please like, subscribe, follow us, por favor. Denle like, mándenos estrellitas. You can send some stars, that really helps. Ok, compártanlo, síganos, todo eso nos ayuda muchísimo. Compartan este mensaje con toda la gente. Ok, también estamos transmitiendo en vivo desde la página del Dragón, del canal del Dragón Kinético, canal de YouTube, el canal del Dragón Kinético. We're also going live through Dragón Kinético channel on YouTube. Yes, sir. Okay. And it's also going to be available on the other channel, the Frank Soto Kinetica channel. Okay. Good. También estamos en vivo en la página de International Hall of Fame de Argentina. Sí, señor. Tremendo grupo de artistas marciales liderados por el Máster Juan Martín Álvarez. Saludos, maestro. Saludos a toda la bella gente de Argentina que seguramente nos acompañarán el día de hoy. Okay, salute to everybody down south. Thank you, everybody. And thank you, everybody, for being here. May I remind you to send your questions and make your comments. We are here for you. Okay, les recuerdo de que escribir sus preguntas y comentarios. Estamos aquí para todos ustedes. Y denle like y compartan este video. Eso nos ayuda muchísimo. Okay, así que, señores, antes de ir con el maestro, también les recuerdo que tendremos el próximo 29 de octubre, la primer masterclass en línea o masterclass virtual internacional con el gran Master Larry Tatum. Sí, señor. Sábado 29 de octubre, 10 de la mañana, hora de Hermosillo, 12 del mediodía, hora de Ciudad de México, 1 de la tarde, Santiago, 2 de la tarde, Buenos Aires, Argentina, 7 de la noche, Madrid, España. ¿Ok? Inscríbanse ya se está inscribiendo la gente, se están agotando los lugares, tenemos cupo limitado, ¿ok? Va a estar muy bueno, no se lo pierdan, señores, si pueden, de verdad es una de esas experiencias que no suceden todos los días y que la van a aprovechar al máximo. Vamos a estar viendo temas específicos, decodificando la estrategia Kempo. Vamos también, el maestro nos va a compartir el two-man set y Advanced Kempo avanzado, y va a profundizar en el two-man set y en las aplicaciones ocultas, ¿sí? No nada más es un set de dar y recibir, no, tiene mucho más. Yo aprendí este set del maestro por allá a finales de los 90s y les puedo decir que desde entonces sigo impactado con todo lo que aprendí, de verdad se los digo, ¿eh? Así que ya inscríbase, mándenme un mensaje por Messenger o por WhatsApp para ponerse en contacto. Ok, aquí les voy a poner el WhatsApp en pantalla. Contácteme por WhatsApp, ahí está el teléfono, más 52 6621 50 7750. Ahí me puede mandar para ponerse en contacto para decirle cómo inscribirse y apartar su lugar lo más pronto posible. Bueno, señores, pues sin más ni más, demos la bienvenida al Grandmaster Larry Tatum. Hello, sir. Hey, how's everybody doing? Good to see you. Hola, señor. Bienvenido. Hello, sir. Saluda a todos. Dice que sí, ¿cómo están? Good. Good to be back. Es grato estar de regreso con ustedes. Well, sir, we already have a lot of people saying hello and making comments. Oh, boy. Okay. If you don't mind, let's bring some of the comments, okay? Absolutely. Go right ahead. Okay. Rick Foster, saludos, maestro, desde La Serena, Chile. All the way in Chile. Hi, Rick. How you doing? Good. Danny Bolden says, nice. Thank you. How you doing, Danny? Rodolfo Salazar, saludos de Chile, Master. Beautiful. Hernán Alfiro dice, salud, maestro. Good evening. Buenas noches. Hello. How are you? Good to see you. Danny says, hi from Sensei Danny Bolden, Jackson, Mississippi.
Hey, Danny. Nice. Good to see you again. Nice, nice. Okay, Germán Alfredo Macaya, salud, and thank you for this tremendous interview from Chile. Maestro Frank Soto, gracias. Thank you for being Saludos. here. Thank you. Iván José Aburto Vallejo, saludos de Kempo Karate Concon, Chile. Okay. Yeah. Wow, we have people saying hello. Oh, let's see this one. This looks... Tony Perez, greetings from the land down under, Brisbane, Australia. I know it. My gosh. Wow. That was a long trip. I went there a few years ago. Beautiful time. Wow. Dice el maestro que estuvo en Australia hace algunos años y que la pasó muy bien. Ilich Arriagada dice, saludos, Master Soto, desde Santiago de Chile. Salud from Chile. Hello. Hey, there we go. Samu Orantes, nice greeting from Paraguay. Paraguay. I don't think we've had anybody from Paraguay, have we? I don't know. Probably not. Dice que no cree que tiene nadie de Paraguay. Anímense, hay que llevar al maestro a Paraguay. Próximamente va a estar acá en México. De verdad, una gran experiencia. Recibir clases, seminarios, talleres, todo de parte del maestro, todo el conocimiento que comparte. Es mucho, mucho que hay que aprender. Héctor Baltasar, vamos por esa masterclass. Let's go for that masterclass. Excelente. Salud from Chile, Viña del Mar. Roberto Almagro. Saludos, Master Larry y Master Frank Soto. Saludos, maestro. Gracias. Edward Chavez. Hello, sir, from Goodyear, Arizona. Wow. All right. That's not too far away. My gosh. No, he's great. Edward. Around the corner from you, I guess, huh? Yeah. Hilary de Guiarte Longueira. Salud, master, from Valencia, Spain. Valencia. I love Valencia. I do. I love that. Beautiful place. Where was that place that we went eating when we went to Spain? That was, I think it was Valencia, wasn't it? That castle? Valencia. Then we went to Toledo. Yes, yes. Toledo. I remember the source. Yeah. Nice place. Claudia Mesa. Salud from Quelón, Chiloé, Chile. Claudia. Saludos, Claudia. Hola. Let's see. Okay. Rick Foster's asking a question for the maestro. Who will be the one to continue with the LTKKA when you are gone? Since he's asking, since the departure of Mr. Parker, the IKKA kept on going with several teachers. Oh my gosh. Well, you know, the way that Kempo was designed, it was designed different from the Asiatic countries because it's a non-traditional American martial art, you might say, but now it's all over the world. But you see, Americans were traditionally untraditional, and for instance, if we were all traditionalists, we'd all be driving Model T Fords. But, you know, year after year, things change. Kimbo did the same thing. So it was very difficult and not practical to put one person in charge of an entire system that created individual usage of it. Okay, that's very important because if it was an art that was built around tradition and never changed, yes, you could have one figurehead and then have other figureheads underneath that person and on down. And because it wasn't going to be changed, and tradition doctrine teaches that, you know, having one figurehead. But Kempo was never designed to have one figurehead. It really wasn't. After I'm gone, there'll be other people, as there are now, teaching around the world. And there's enough information going out through all the seminars and through all the other masters throughout the Kempo world that there's plenty of room and plenty of knowledge for everybody. You can't hijack the art of Kempo by one person. It's not designed that way. It never was. It was designed to be very fluid in terms of who and was going to teach it. And it knows no gender. It was designed to be an art that all of us could carry on. All of us. Okay. Yeah, we have certain teachers that we prefer and we like because of personalities,
or maybe because one teacher has something that they say in a different way that makes you understand it better, or some teachers are more knowledgeable than others. They spent more time in it and so forth. But it doesn't make any one of them one head. Okay. Ok. Rick, el maestro contesta que el Kempo americano fue diseñado de manera diferente a como lo hacen en los países asiáticos, ¿sí? Digamos que es un arte marcial no tradicional, aunque sí ya tiene muchos años, o sea, ya estamos hablando de varios años del arte y está en todo el mundo. De todas maneras, es tradicionalmente no tradicional, ¿ok? Como lo son los americanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si la gente fuera tradicional, todos manejaran todavía el modelo T de la Ford, pero no, van cambiando los autos, va cambiando la sociedad, así es como funciona la sociedad americana. Entonces, en Kempo dice que no fue práctico o no es práctico que exista un solo líder, ¿sí? Sino que por ejemplo, un solo líder como lo hacen los asiáticos, uno arriba y varios que siguen y varios demás, eso haría que el arte no cambiara. Y el arte está hecho para mantenerse en constante refinamiento, en constante cambio, en constante evolución. Entonces, no está diseñado para un solo líder y nunca lo estuvo diseñado así. ¿Ok? Entonces, hay suficiente, digamos que el Kempo va a continuar. Hay muchos seminarios, muchos maestros, tanta gente compartiendo el arte, que esto, hay espacio para todos, ¿sí? Y está diseñado para eso. No puede haber una sola persona que secuestre al arte y que secuestre el liderazgo y diga el Kempo soy yo soy el líder, ¿vale? Entonces Kempo no incluye todos los géneros, no está diseñado para un solo género, pues está diseñado para todas las personas y que todos continúen con su trabajo, aunque tengas tus preferencias, tengas un maestro que prefieres, que te enseña alguna cosa, hay maestros que saben más que otros porque se han dedicado más, no importa, de todas maneras hay espacio para todos. Okay? Yes, yeah, and that's the truth. That's the truth. Anybody who picks up the torch and runs with it is a leader, okay, in some fashion. Okay, y esa es la verdad, dice, quien levante la antorcha, ¿sí? La flama, y camine con ella, se convierte en líder, ¿sí? Líder de su propia gente, y así es como funciona. Ok. Venecia Néstor, salud from Venezuela, Isla Margarita, organización LTKKA, Nueva Esparta. Oh, the island of Margarita. Yes, beautiful place. Felipe Muñoz González, saludos from Kempo Rio, Buin, Chile. How you doing, Felipe? Good. Francisco Javier Basurto, salud from LA, California. Los Angeles, California. Wow, good to see you. Ok. Jaime Jerez, saludos, maestro. LT Concepción, Chile. Glad to meet Jamie. Bernardo Riquelme, saludos cordiales from RCKKA, Chile. Grandmaster Larry Tatum y Master Frank Soto, salud. Gracias, saludos. Yeah. Si fue Ernesto Colbener, saludos, maestros. Saludos. Salud. Alejandro Vargas, all the best from LA. Hey, Alejandro. Jeremy Caraballo, saludos cordiales from Brazil. All from Brazil. Good to see you. Abrazo, mi estimado. Pedro Orellana, maestro. Salud, Grandmaster Tatum and also Master Soto from Kempo Studio, Chile. Pedro, good to see you. Saludos, maestro. Claudia Mesa says, I had the chance to be here in a seminar with Master Larry in Chile. Oh, I remember her face. I do. I remember her face. And does she have any questions? Anything that she wants to know? Ok, dice que recuerda su cara y pregunta, que la recuerda a usted, Claudia, saludos, y pregunta si hay alguna pregunta. A ver, vamos a buscar preguntas por aquí. There's so many comments, sir. Okay, there we go. Here we have a question. Okay. Maestro Roberto Almagro said, sir, could you share some advice so we can be able to reach the level of skill and understanding of Kempo? Oh, my gosh. Well, one of the best things I could say is that, you know, you have to challenge yourself. And by challenging yourself, you'll see changes within yourself frequently. And that's important.
But if you just teach without teaching yourself, you're not going to see much change. Okay. This art is designed so that it continues to evolve within you. And okay, and it should amplify your best qualities, both mentally and physically. And that is what you want to try to do for yourself. Set up challenges for yourself that you're going to have to work hard, but they're reasonable in a reasonable length of time. Okay. Short-term goals are very important. Even particularly after you got to your black belt and higher ranks, you still want to set short-term goals for yourself. Okay. Dice el maestro que es importante retarte a ti mismo, ¿sí? Y si tú te mantienes en ese autorreto, vas a ver cambios en ti, ¿ok? Si tú solamente enseñas sin enseñarte a ti mismo, no vas a ver esos cambios, ¿ok? Entonces, el arte está diseñado para que evolucione en el individuo, ¿ok? Y amplifica tus mejores cualidades, tanto mentales como físicas, ¿va? Entonces, también es bien importante que trabajes arduamente, pero de manera razonable. Entonces, aconseja metas a corto plazo, aun cuando ya eres cinturón negro, es bien importante mantener esas metas a corto plazo. Exacto. ¿Okay? Good. Maestro Carlos Woolman's this excellent definition of the purpose of the system. Constant evolution, it is the key. Yeah, good. Okay. Okay. Another question says, Rick Foster says, thank you for the answer. Another question says, what do you seek in depth in stand set 2? Oh gosh, funny. You must have been reading my mind. This afternoon I taught a special class on stand set 1 and 2. I did. Wow. This early this afternoon, and when I come down to Mexico to be with Frank, we're going to televise where I'm not just going to be talking, but I'll be actually showing what I'm doing. I'm going to teach that along too. So stance set 2, you're going to find out that stance set 2 goes beyond the stances, way beyond the stances. Okay. And then you'll find out that, see, Kempo reflects nature. Nature, if you have, for instance, a tree, for somebody, it's a place for shade. For somebody else, it's a source of food. The birds that live in the trees and make their homes, they don't know that the trees create chlorophyll, which makes oxygen so that they can live, and all of us can live. A tree is a source for many things. So it's not just one. A tree doesn't have one meaning, okay? Nothing in nature has one meaning, okay? It's tied in. They're all tied into each other one way or the other. It's the same way with the art of Kempo. Stance set 2 just doesn't regard just the stances. That's the highlight of that configuration of motion. But it means much more than just the stances itself, which I'm going to show when I get down there. And it's fascinating because it'll really open a lot of eyes to what the art is beyond one meaning. Okay. Dice el maestro Rick, dice que le leíste la mente, dice, porque el día de hoy, esta tarde, un poco más temprano el día de hoy, estuvo enseñando el stand set 1 y 2, ¿sí? Y también dice que ahora que va a viajar a México, ahora que estemos en la masterclass que va a dar ahora el 29 de octubre, va a venir para acá y va a dar esta masterclass, va a moverse, no va a ser nada más plática como la que hacemos aquí, va a haber movimiento, va a haber enseñanza y va a mostrar cómo el stand set 2 va más allá que las puras posiciones o posturas, ¿sí? Es mucho más. Entonces, Kempo refleja... es como la naturaleza misma, ¿sí? Por ejemplo, dice, tomamos un árbol, ¿ok? Un árbol da sombra, pero también puede dar comida a otras
animales o personas, ¿sí? Para uno puede ser la sombra, para otro puede ser el alimento que provee. O, por ejemplo, si un ave vive ahí en ese árbol, ese ave con su nido no está consciente de que el árbol produce clorofila y que produce oxígeno y que nos ayuda a vivir a los demás, etcétera. Entonces, ese árbol es fuente de muchas cosas, genera muchas cosas diferentes. Y lo mismo no tiene un solo significado, ¿vale? Tiene diferentes significados, diferentes aspectos. Lo mismo pasa con el Kempo, ¿ok? Esos aspectos están conectados con todos lados y en el Kempo pasa igual. El stand set, por ejemplo, está conectado con otras partes del sistema. Lo que muestra son las posturas o posiciones, pero está conectado con muchas más cosas y esto es parte de lo que va a mostrar también su conexión. También mencionó la forma larga 2, por ejemplo, y otros donde está conectado todo esto. ¿Ok? Good. Yeah. Good question. Good question. Okay. Let's see. Mary Hallett says, hello, Mr. Tatum and Mr. Soto. Hello. Hi, Mary. How you doing? Good to see you. Francisco Martinez, salud from Santa Clara Kempo Academy in San Jose, California. Oh, gosh. I used to teach up there back in the 80s, and I used to teach John Sepulveda all the time. I think I taught John for about 6-7 years up there. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Germán Alfredo Macaya says, question for Mr. Tatum. How do you take the practice of Kempo karate into the next level or perfection? How do I take that practice, your practice of Kempo to the next level? How to take it to the next? How to get to the next level? Yes, sir. Well, gosh, you got to understand that techniques that come after a previous belt level are built upon the ones that you already learned. Okay. So of course, you need a sound foundation of what you are standing on. If you're standing on an orange belt and you're going for purple, then your orange belt techniques have to be strong enough to support the new knowledge. Okay. So I would say that just understand that you're tying new information, okay, physically and mentally, okay, onto a previous belt. Okay. Just some guys actually forget the previous lessons and they just want to rush up to the next level. But take your time and understand that you're building one precept upon another. Okay. Germán, dice el maestro que, bueno, para poder estar avanzando al siguiente nivel, es bien importante entender que las técnicas, por ejemplo, en Kempo, se construyen en base a las técnicas anteriores. Digamos, el cinturón naranja es la base o el fundamento para avanzar al cinturón púrpura, ¿ok? Entonces, dice que es bien importante entender que te tienes que tomar el tiempo para aprender bien esas técnicas de naranja y que te den el soporte que necesitas para aprender la siguiente técnica, ¿sí? Porque el Kempo está hecho de esa manera, se va construyendo en base a lo anterior. Entonces hay gente que olvida lo anterior porque se apresura a aprenderse lo siguiente y eso es lo que se debe de evitar. No te apresuras al siguiente nivel, tómate tu tiempo y aprende cada una de las lecciones y cada una de las técnicas en cada avance de nivel, ¿ok? Ok. José Miguel Ponce, greetings, master, from Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. My brother used to live there for a while. Yeah. Nice, nice. Jaime Jerez, maestro, why is it that we use the black karate gi? All right. Now, this is what's interesting. Back when in the 1968, Ed Parker introduced the black gi to only brown belts and black belts. You couldn't wear a black gi until you got your brown belt. And you had a choice of wearing a black top, white bottom, or white top and black bottom, or the full black gi. It signified that you were a teacher within the school. And, I kept this through all the years that I taught, in my schools. But
little by little, people wanted to wear black gis from around the world, so teachers just started letting the students do it. But going from white to black means that you've absorbed so much knowledge into your gi that it's hard for the attacker to see what you got hidden in there. Okay, that was one of the metaphors used to signify its use. Okay. White reflects your knowledge where black doesn't. So black hides your knowledge. Okay, so that, again, that was another metaphor in it. Ok. Bueno, menciona el maestro, profesor Jaime, que esto es, de hecho, es bastante interesante. Dice que en 1968 el Grand Master Ed Parker introdujo el karategi negro en sus clases solamente para cinturones cafés y negros, ¿ok? Solamente para alumnos avanzados. Y eso simbolizaba que ya estaban listos para enseñar o eran instructores dentro de la propia escuela, del propio estudio, ¿ok? Esto así fue, y de hecho el maestro Larry lo mantuvo esa tradición. A mí me tocó usar traje blanco de cintas de colores y el traje negro solamente de café en adelante, y podías usar ya sea todo el traje negro o la chaqueta o la chamarra negra y el pantalón blanco, o viceversa, podía ser combinado, ¿ok? Dice que esto con el tiempo esto cambió porque todos querían el traje negro y hubo muchos maestros que permitieron que ya usaran todos traje negro, y está bien, pero una de las cosas que simbolizaba es que tú usabas el traje blanco y cuando ya tenías o habías absorbido el suficiente conocimiento, podías portar el traje negro, y también simbolizaba que el traje negro escondía tu movimiento ante tu oponente. Tu oponente no sabía qué es lo que ibas a hacer, era una metáfora, ¿vale? Entonces, también era la absorción del conocimiento. En el negro simbolizaba que ya tenías el conocimiento y por eso te lo podías poner, pero esto, como digo, con el tiempo, pues ya se aceptó como algo normal y ya todo el mundo usa el traje negro. Yes, what he said. Dice lo que dijo él. Dice. Whatever you say. Ok. Jermis Caraballo, Grandmaster Larry, do you know why Senior Grandmaster Parker used to ask for theses for his black belts? Do you remember any of the theses that you realized that you did? Did you have a thesis? Did you have to do one? Absolutely. The first thesis I wrote was about kinesiology and how the body works, the different senses within the body, and how the nervous system works. So I wanted to find out, what was going on when I was young in the martial arts, because there really wasn't any. By the time I got my brown belt, there wasn't very much scientific study of the art yet. Very little. And so that prompted me to do some research, and that was for my brown belt. Yeah. Ok. El maestro dice que sí, que de hecho él hizo una tesis la primera tesis que hizo fue acerca de kinesiología y de cómo los sentidos afectan el movimiento del cuerpo en el Kempo y también el sistema nervioso, porque dice que él quería saber más sobre los fundamentos del arte, y había, cuando él era cinturón café, había muy pocos estudios en aquella época, muy pocos estudios científicos, y él quería aprender más, entonces hizo esta investigación. Okay. Let's see. Jaime, okay, we already got this. Carlos Gullman dice, Sir, what do you think about self-defenses against firearms in the system? You think it's necessary a renewal or an update of those techniques? Well, I think the system gives certain answers to firearms at a close range, to where your hands can reach. Okay. It's a good thing to teach the techniques of firearms against firearms, in that if you do it with like paintballs, and you have a gun up next to you
and you try to execute a technique as fast as you can, and the guy squeezes off a paintball, generally will hit you someplace. Okay, unless you move the body first with the hands, the back of the body, the furthest point on your body has to move first. Because if you just move the hands and the time the trigger goes off and you start moving the body, you're going to get shot. And a paintball can prove that. Now, a paintball only travels 150 to 300 miles an hour, something like, or second rather, per second. So it's, and if you can't get out of the way of that, that teaches you to move the furthest away first. If you're going to step off to check and grab, again, too many people check and grab the gun, and then they move, and you'll get shot if you do that. So don't do that. Of all the things that it teaches you is that if somebody pulls a gun and you have room to run away, okay? If somebody pulls a knife, we know techniques, but those are only used if you have no other option. If you can't run away, you can't get out of the line of attack or anything. It's important that you know these so that you know enough not to use them unless there's no other choice. Okay. Maestro, dice el Grand Master, la pregunta es ¿qué piensa sobre las defensas contra armas de fuego en el sistema? Y dice que el sistema da ciertas respuestas a las armas de fuego en cierta distancia, en la distancia al alcance de las manos, ¿sí? Entonces, él recomienda, si puedes hacer esto con un arma de paintball, ¿sí? De paintball, de pelotitas de plástico, de tinta, ¿ok? Entonces, al hacer el desarme, te va a pasar que si tú no mueves tu cuerpo y solamente mueves las manos, lo más probable es que te pegue en alguna parte del cuerpo el paintball, ¿sí? La pelotita. Entonces, con esto te vas a dar cuenta que tienes que mover tu cuerpo primero y tus manos segundo. Y hay mucha gente que primero mueve las manos y trata de chequear el arma y luego mueve el cuerpo y por eso les pegan con el paintball. Bien importante, paintball, señores, no lo hagan con armas reales. Entonces, y eso a pesar de que la pelotita de paintball viaja mucho más lento que un arma de fuego, que una bala real. Sí, la pistolita de fuego viaja en 350 y 300 metros sobre segundo, me parece. No estoy seguro. Y el arma de fuego viaja como 3 o 4 veces más rápido. Entonces, también dice, es bien importante entender, si te van a sacar un arma y tú tienes espacio para correr, corre, aléjate, vete. Estas técnicas es bien importante entender que las vas a usar cuando no tienes otra opción, ¿ok? Cuando no pudiste alejarte, etcétera. Entonces es bien importante que entiendas que tienes que mover tu punto más lejano primero antes de mover tu punto más cercano, que son las manos. Si mueves tu cuerpo y mueves las manos, tienes una oportunidad de zafarte con las técnicas. Si no, no. Así que ten mucho cuidado, saber esto. Igual si te sacan un cuchillo, si puedes alejarte, mejor aléjate. Now, they can prove on paper mathematically that you can outrun a bullet. Did you know that? Would you like to try? Would you like to try it? No. Dice el maestro, puedes probar, en papel se puede probar, ¿sí? Con matemáticamente que uno puede ser más rápido que una bala. Eso se puede en papel, dice. ¿Te gustaría intentar hacer algo así? No, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado, no hagan eso, ¿ok? Bien. Ok, let me see. Maurice James Howie said, always look forward to this chat, gentlemen from South Australia. Happy Father's Day here. My motto is learn to live to teach, teach to learn. Each day I teach, I learn from my students, no matter what age or level they are. And it's not just things that are in the curriculum. Thank you both for sharing your knowledge and insight. Salute and respect to all. Beautiful. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Well said. Okay, we have a question here. Bernardo Riquelme, I have a question. Said, today we see many people with many grandmasters with their highest rank, which is 10 degree. Some of them are very young and some of them have their due time. What way then
can you establish some leadership worldwide of the art today? Thank you so much. Thank you, sir. Well, we call it the Sea of Red, and that's there is a lot of it, and some of it is warranted, but some of it is not. Okay, people have replaced the black belt with a red, with a 10th degree or an 8th or a 7th degree as the new black belt, and if you think that wearing higher rank is going to give you more students, it won't. It's your ability to teach and your ability to demonstrate what you teach is what keeps students, and that's what people strive for. The degree tree is still around, and that's a tree where people stand under it long enough and the degrees will fall from the tree and land on their belt. You have to challenge yourself, okay? And the students know the difference between a 7th degree and a real 3rd degree. And if the real 3rd degree can teach better and demonstrate better than a 7th or 8th degree, if you're in competition with other people, you're in the wrong competition. You've got to be in competition with yourself, and you have to ask yourself, okay, if I'm a 3rd degree black belt, could I have been better reaching that point? Are there things that I could have done more for my community to reach that black belt or that 3rd degree black belt level? Okay, so it boils down to the individual. I've been around long enough to see many high-ranking people just retire and go away, and but the ones that have earned it, and I mean have sacrificed their lives, in some cases their families, their careers, they're still around, okay? They're still around. Time will be the teller of the truth. Time will show everyone who has tried and have accomplished a degree of mastership that warrants rank. Time will tell the truth, okay? Don't put yourself up too high too soon, because if you're 40 years old and you're wearing an 8th degree, by the time you reach 50 or 60, what are you going to wear then? Okay. Okay. Dice el maestro que de hecho tiene un nombre, le llamamos el mar de Sea of Red, el mar de rojo, ¿sí? Déjame poner aquí. Ok, entonces, hay muchos grados, ¿sí? Hay mucha gente con altos grados, 7º, 8º, 9º, 10º. Muchos de ellos, hay gente que sí se lo ha ganado y otros no todos se lo han ganado, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado es que se reemplazó eso que significaba la cinta negra, se reemplazó por los 7º, 8º y 9º grados, por los grados altos. Entonces la gente piensa que con estos grados, si piensas que vas a tener más alumnos, estás equivocado, no va a pasar porque tengas más grado, más alumnos, no pasa así. Lo que te va a dar más alumnos es tu habilidad de enseñar, tu habilidad de compartir el arte, de trabajar con tus alumnos. Eso es lo que te va a traer más alumnos, tu trabajo, ¿ok? Dice que el árbol de los grados sigue ahí. Si tú te pones debajo del árbol y quieres que te caiga el grado, pues te va a caer, o sea, eso sigue vigente. Pero los alumnos entienden la diferencia entre un 3er grado bien puesto y un 7º grado que no lo vale. O sea, la gente sí lo nota, sí ve la diferencia. Entonces, el que enseña mejor, si el 3er grado enseña mejor que el 7º, la gente se va a ir con el que traiga 3er grado porque enseña mejor, ¿sí? Entonces, si estás compitiendo con otros, estás en la competencia equivocada, ¿ok? Tienes que competir contigo mismo, ¿sí? Entonces yo me pregunto si yo fuera 3er grado, ¿sería mejor para enseñar o estoy bien donde estoy? ¿Podría servir mejor a la comunidad? Etcétera, etcétera. El cuestionamiento es hacia mí. Todo cae en el individuo, ¿ok?
de hecho, dice que a él le ha tocado ver a muchas personas que traen puesto alto grado que se retiran del arte, ¿sí? Pero que los que verdaderamente han sacrificado algo, que han sacrificado una vida, todo el tiempo, han dejado profesión o hasta su familia por el arte, esos se mantienen ahí y que el tiempo es el que dirá la verdad, ¿sí? El tiempo es el que va a mostrar quién tuvo éxito o no, quién tiene la maestría o no. Entonces, también dice que no te pongas en un grado muy alto, muy rápido. Si tienes 40 años y ya traes un 8º grado, es mucho. O sea, ¿qué va a pasar? Para cuando tengas 50, ya vas a traer qué grado, ¿sí? Entonces, no trates de avanzar tan rápido porque, pues, te va a faltar, vas a tener más grados que vida, pues, ¿no? Yeah, you just have to be honest with yourself, that's all. Dice que prácticamente lo que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo, ¿ok? Eso es todo. Muy bien. Rick Foster says, thank you for the answer, sir. I have another one. Why today the elbow set is not taught in most of organizations? Is it because it's not effective? No, it's very effective. Okay, at a certain belt level, you're learning inward, outward, upward, downward, diagonal elbows, figure 8 elbows, and so forth. Okay, and their usage. Is it superfluous? Meaning, is it unnecessary as a set? No, it's very necessary. And also, when you're going through the form and you're doing the set, think of it as a sparring technique with more than one person. Don't just think of it as just a set doing this and that and so forth, okay? Put some people in front of you, put the people on the side of you, okay? And see what you come up with, okay? And understand that this is more than just a set. It's very effective, okay? Then, as you do this, add checks to it, okay? Change it around, add checks to a set, and then it has application. Ok, dice que de hecho es un set muy efectivo, dice, contestando la pregunta sobre el set de codos, voy a poner la pregunta aquí, ok. Contestando la pregunta de Rick Foster, dice, es un set muy efectivo que en cierto nivel es importante porque vas a aprender todos los diferentes tipos de codos, superior, inferior, interior, diagonales, overhead, etcétera. Entonces, ¿es necesario o no? Sí, es necesario porque te va a servir. Que dice que cuando hagas el set también pienses en él como una técnica de pelea, ¿ok? Para que le veas aplicación y que estás peleando contra varios oponentes, no contra uno solo. Oponentes enfrente de ti, detrás de ti y a los lados. Y que cuando hagas el set también, si le agregas chequeos, también vas a encontrar más aplicaciones del set. Entonces, es un buen set, hay que practicarlo. Entonces, háganlo. Okay. We have another question here, sir. Good question. Good question. Okay. Jose Miguel Ponce says, what is more important in Kempo, the functional side or the artistical side? In which case, how do you achieve the conjunction or the union of these two, the functional side and the artistical side? Functional side takes precedence over the art side. It's important that the student learns how to protect themselves. And it was like a teacher that put the letter A on the board and said, everybody in class, I want you to copy my A. By the time she got 30 kids done copying her A, each A looked a little different. Some were very good, close to the teachers. Others were awkward and cockeyed and so forth. But the important thing, the teacher turned and looked at him and said, is that you don't have to make it look like my A. It just has to be legible. Okay? And it's the same with your art. Make it legible, workable first. And then you can add form to it as you go along. And then what that does is that increases your
ability to use it when you work closer to form than not. But function, it goes first. Ok. Entonces dice que la funcionalidad, contestando la pregunta de, a ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos a poner la pregunta por aquí. La pregunta del maestro José Miguel Ponce, saludos maestro, dice, primero la funcionalidad, maestro dice, la funcionalidad precede a la parte del arte, a la parte artística, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, es más importante aprender a defenderse, la defensa personal, la autodefensa es más importante que la forma que viene después. Dice, por ejemplo, un maestro cuando enseña en una clase a los niños en clase cómo escribir la letra A, si tiene 30 niños y todos escriben la letra A, unos van a ser muy parecidas a la del maestro, otros a lo mejor no tanto, unos se van a ver así medio raras, pero todas deben de ser legibles. Lo primero es que la letra sea legible, ¿ok? Y con el arte es igual. Primero haz que tu arte, que tu Kempo sea legible y después le vas a sumar la forma, ¿ok? Y lo puedes ir haciendo pues más estético, digamos, pero es bien importante que el arte sea legible, que sea funcional y que lo puedas aplicar a la realidad. Yep. That's it. Okay. Let's see. Felipe Muñoz González, question for the teacher. Let's see, for the maestro. How long did it take you to understand how dangerous really is to be able to use this art named Kempo? How long did it take me to understand how dangerous it was? Yeah, basically. From the very beginning. When we were kids, and I first started this when I was 15 years old, it was around Christmas time that I started my first lessons. But I saw the lethality, the lethalness of it and how very lethal it was. But I had to put it in context to how I was raised, where I lived, okay, and could I use some of the material in there that would maim people or have the potentiality to kill somebody, okay? You want to tell them that? Sure. El maestro dice que se dio cuenta de esto, aquí está la pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó entender lo realmente peligroso que puede llegar a ser este arte llamado Kempo? Entonces dice, desde el principio, desde el inicio, cuando él tenía 15 años, cuando estaba pequeño, que empezó a entrenar, cuando estaba joven, él empezó a entrenar más o menos cerca de Navidad, fue su primera lección, y desde la primera clase se dio cuenta que el arte tenía una tremenda nivel de letalidad, ¿vale? Era un arte letal, entonces esto él lo tuvo que poner en contexto de cómo él había sido, el contexto de cómo él había sido formado desde niño y el contexto en el estilo de vida que él estaba, cómo él vivía, pues, y en el contexto que vivía en ese momento. Sir? If you're raised in a part of town or a city where there's a lot of violence, okay, then using the lethality of it is more natural, I think, to some people. It has to, it's generally within the context of your living, where you're living at when it's first taught. People are passing the lethalness of it off too lightly. I know that on my DVDs, I show all of the moves that are very deadly and very potentially maiming and so forth, but that's to show the depth of the art. But by no means do you want that to regulate your moral code, okay? The ethical code that you have within yourself has to come first. Now, the only time that you use something like an eye poke to somebody or to tear and rip a throat or this type of thing or break a bone is if there's no alternative, okay? That it's life or death situation or you're protecting your family or your loved ones, okay? Yes, that warrants it. But to arbitrarily do that in a schoolyard, okay, then you're misusing the art. Okay. Dice el maestro que
depende también, lo que estaba comentando es que si estás, por ejemplo, si tú vives en el barrio, en un barrio bravo, como decimos acá en México, o en una ciudad con mucho peligrosa, con alto nivel de violencia, entonces para algunos es más natural entrar a esa letalidad que tiene el arte, aceptarla y de alguna manera pues aplicarla, ¿vale? Pero tiene mucho que ver con tu contexto, ¿sí? Entonces, lo que sí, del contexto de donde vives. Entonces, lo que sí, él ve que ahora mucha gente enseña esta parte, pues, letal del arte a la ligera, de una forma muy ligera, muy light, pues la suelta, ¿no? Entonces dice que aunque él está consciente que en sus DVDs y en sus videos él incluyó esto, lo hace solamente para mostrar la profundidad del arte, pero que esto no debe dictaminar quién tú eres y lo que tú aplicas, que tiene que estar frenado por tu ética y por tu elección personal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los piquetes a los ojos, las luxaciones, todos los movimientos tremendos que tiene el arte, solamente se aplican cuando la vida está en juego o la vida de un ser querido. Esto no lo puedes aplicar, por ejemplo, en el recreo, en la escuela, ¿sí? Algún niño, porque entonces, pues, estaría totalmente fuera de contexto y sería totalmente equivocado. Entonces, bien importante enseñar la ética y esa parte que va antes de esta parte brutal del arte. Yeah, exactly. Okay, good. Let's see. Ok. Taekwondo Ágiles y Fuertes, Doyang Central. Saludos de Ágiles y Fuertes. Salud from Agiles and Strong Taekwondo. Okay. From Mexico. Very interesting. Thank you for sharing. Says, what do you think of rank validity? Okay. Do you require the support of any federation when you're getting, for example, a 6th degree? I just became independent after 20 years of other organizations. Salute. Okay. Well, you know, your rank is what it means to yourself and what it means to your students. Okay. Now, if you're teaching on your own and you have been teaching a number of years to where, like I said before, your students are proclaiming you as a very masterful teacher and somebody that has helped their community and has been there long enough that they suggest that you wear a higher rank than it is, okay? But you don't belong to a federation, well, then in that case, when that happens, then you have to go by what you think you're worth at the time that other students ask you to wear a rank. It's easier in some cases to belong to a group, a federation or association that has been around for a long time. And when I say a long time, I'm saying over 40, 50, 60, 70 years or something like this, where you trust their judgment in proclaiming you a new rank in the system. But if you don't have that, then, you know, the rank has to come from your peers, people that are the same rank from you that ask you to put on a higher rank, which is actually part of many martial arts styles throughout history. When the teacher died and there was nobody to promote, then it came down to his peers and his students. Okay. But this has to be something that's not rushed. And like I said, time will tell the truth if you are masterful or not. Time will tell it. But yeah, in many cases, I've seen guys promoted by their students, okay, and not by association, or both. And if it's warranted, if it's honest, then yes, I support it. I'll support it.
But if it's just you've been teaching for a couple of years and suddenly your students want you to wear a high rank, this is misuse of promotions. Ok. Contestando la pregunta de ¿se requiere el aval de alguna federación como sexto dan, etcétera? Ok, me acabo de independizar. Dice el maestro que tu grado es prácticamente lo que significa para ti y tus alumnos. Si tú enseñas solo, pero enseñas, sirves a la comunidad, sirves a tus alumnos, lo haces de buena manera, te entregas a ellos, tienes varios años haciéndolo y demás, y tus alumnos te requieren el grado y no tienes asociación, entonces tú tienes que tomar la decisión si crees que esto sea correcto o no, ¿sí? A veces es más fácil, dice, pertenecer a alguna asociación de esas que tienen mucho tiempo, alguna asociación que tenga más de 40, 50, 60 años, en la que confíes. Entonces ellos te van a dar el soporte, el grado que necesitas. Pero si no la tienes, el grado puede venir también de tus pares, de gente que está en el mismo grado que tú. Dice que muchos estilos a través de la historia han hecho esto. Cuando se muere el maestro y se quedan alguien así, sin quien les dé el grado, los compañeros avanzan y le dan el grado. Esto pasa en la historia, ¿sí? Pero bien importante, dice, no lo apresures, ¿ok? Otra vez dice, el tiempo dirá la verdad. El tiempo dirá la verdad si tienes maestría o no, entonces no te apresures. Si ya tienes muchos años enseñando y tus alumnos te lo exigen y tú crees que es correcto y lo haces de la manera correcta, dice que el maestro apoya esto, pero si nada más tienes un par de años y quieres ponerte un grado nuevo y demás, pues no, o sea, hay que ser honesto contigo, ¿no? Now, if each rank from first degree to 10th degree were like bullets that you put into a gun, and each bullet, and the gun held 10 bullets, 10 degrees, then yes, each degree would guarantee you a better chance of staying alive, right? But adding more degrees on your belt is not the same as adding more bullets in the gun. It's not going to guarantee you anything. Ok. Entonces dice el maestro, si cada grado, dice, del primero al 10º grado, cada grado de cinturón negro, fuera como una bala que le estás poniendo a tu arma de fuego, ¿sí? a tu pistola, pues entonces sí, y a la pistola le caben 10 balas y le ponen las 10 balas, pues entonces sí, porque cada una de esas balas estuviera asegurando tu supervivencia. Pero en el caso de los grados de cinturón negro no pasa así. No es como un arma, no te da ninguna garantía, ¿ok? Entonces no es necesario, ¿ok? Ok. Alcides Luna, salud, maestros. A pleasure to see you again, Master Larry, even if it is through this great show. Gracias, maestro Alcides. Saludo. Leonardo Cortés, good afternoon. Excellent show. Question. Okay. Does the tradition of wearing the knot in the middle for the instructor and on the sides for the student is still applied or not? Not in all schools. In many of the Kempo schools, it still is. The left side is for the female side, and the right side is for the male side. But they both can go to the center to become instructors. And when they're teaching, they should take their knot and move it to the center. Okay? It's not put from the female side to the right side out of saying one's better than the other. It's not that at all. It's giving credit to both male and female. Okay? It's giving balance. Okay? Just like your body is made up of both male and female, it has balance. Well, the art has balance of both male and female. Now, that's the original use of it. Okay? Some schools just put it in the center, and if that's what they do at their school, I honor that when I'm there teaching. I don't try to change that. So some people outside of the arts look at that and say, well, why can't everybody forget about gender, just put it in the center? Well, you can do whatever you want. But like I said before, that nature provides us with information
of how this art is designed, and through nature, it's similar things. They have male, female trees. They got male, female, whatever. Okay, that is nature in itself, and you're honoring nature, and you're honoring the person of either of either gender. That's what you're doing. But then there's a greater honor to both of you when you move your belt to the center. You're no longer a gender. It's no longer a related subject anymore. Not at that point. Ok. Dice que para responder la pregunta de Leonardo acerca de si sigue la tradición de usar el nudo de la cinta de lado, dice que de hecho no en todas las escuelas, pero que en muchas todavía lo hacen así, y es para dar crédito a los géneros prácticamente. La mujer, el género femenino, lo usa el nudo del lado derecho, el género masculino del lado izquierdo, y el instructor la lleva al centro. Y de hecho, cuando cualquiera de estos alumnos da la clase o enseña, tiene que usar la cinta en el centro, ¿ok? Entonces, depende de cada escuela. Dice el maestro que cuando él va a las escuelas y la gente trae el nudo en el centro o a los lados, él no tiene problemas, él honra y está bien porque depende de la escuela. Ok, pero como decía, la naturaleza nos da información de cómo está diseñado este arte. Entonces, es una manera de honrar la naturaleza del género, la naturaleza femenina, la naturaleza masculina. No tiene nada que ver con quién sea mejor o peor, simple y sencillamente es para hablar de un equilibrio, ¿sí? Del lado derecho uno de los géneros, del lado izquierdo el otro, pero una vez que ya la traes en el centro, ya el género deja de importar. Entonces, se convierte en otra cosa y es correcto, pues es prácticamente lo que dice, ¿ok? Well, I remember years ago when Mr. Parker introduced this. He didn't have it in the beginning. And one lady came in, and she was in the studio. She was a student. She says, well, I don't want to be labeled as a female. Okay, I'm a Kempoist. And I listened to her talking to him. And he said, well, I'm not asking you to wear it on the knot on the left side to say that you're weaker or stronger. I'm asking you to wear it on that side out of honor that you are a female. Okay. And she said, well, I want to wear it in the center. He said, well, you're not an instructor. Well, I want to wear it on the right side. He said, well, if you consider yourself a male, then wear it on the right side. He said, I can't argue with you about that. It just things have changed so much, throughout the world in terms of gender, and hopefully I'm seeing it. People re-understanding the fact that they have to honor, or they should. They don't have to, but they should honor, in my opinion, what God made them. Okay. It's you can't have life without either one. You can't have a family in terms of the nature of having a mother and a father. Okay, both hands are nurturing, but both hands are different. Okay, a child sees this at home. The mother's nurturing hand is not the same nurturing hand as a father. They're two different types of energy. Okay, and that exists in nature. Now, ideally, when a child has a mother and a father, that's how I believe, being a Christian. But, you don't always have an ideal situation in life. Okay. Sometimes the mother has to be both father and the mother, and sometimes the father has to be both mother and father too. It depends upon what has happened to the structure of the family. Well, Kempo was structured in line with the family as well. Okay. The family of Kempo honors both, and it was structured in the same context of a family. Ok. Ok. Recuerda, dice el maestro que recuerda, cuando el maestro Parker introdujo esto de las cintas, porque no fue desde el principio. Cuando lo introdujo, dice que llegó una mujer que le decía que no quería ser ella etiquetada como mujer, que quería ser etiquetada como kempoísta, entonces no quería usar el nudo del lado derecho. Entonces el maestro le dijo que
pues ese era su género, que no se lo estaba pidiendo porque fuera más débil o no, sino nada más para honrar el género femenino. Entonces le dijo, no, pero yo quiero usar la cinta en el centro. Le dijo, pero no eres instructor, le dijo. Entonces la quiero usar del otro lado, del lado izquierdo. Ok, le dijo, yo no te puedo decir qué género vas a usar tú, ¿vale? Ahí ya no le dijo nada. Entonces, pero dice que el mundo ha cambiado tanto en los últimos años en cuestiones de género que el maestro opina, ¿vale? Opina que sería bueno honrar cuál es tu género en cuestión de naturaleza, porque otra vez la naturaleza marca, ¿sí? Y en cuestiones de lo que Dios nos dio, que nos hizo género masculino, género femenino, ¿vale? Que esta es su opinión y que él como cristiano cree en la familia y cree que el toque de una madre nunca va a ser igual al toque de la mano del padre. Son toques distintos, son energías diferentes y esto lo vemos también en la naturaleza, en los animales. Entonces, dice que el Kempo está diseñado de esta manera, ¿sí? Idealmente, en una familia se tiene a un papá, se tiene a una mamá y se tiene a los hijos. Esa sería la familia ideal, pero no siempre pasa así. A veces la madre hace el rol de mamá y papá o el padre hace el rol de papá y mamá. Pero Kempo está diseñado como una familia, el arte está diseñado como lo está la familia tradicional, ¿sí? Entonces, por eso tienen esto de los géneros en las cintas, ¿ok? Pero como dice, pues ya las cosas han cambiado, entonces al final, pues cada quien decide, ¿no? Ok, let's see. Weapons Academy. Hello, Master. Saludos from Texas. Looking forward to seeing you both at the Master class next month. I learned long too, and Stang said too, from Master Tatum. Looking very much forward to the evolution. Beautiful. Saludos, Maestro. Okay, Carlos Rojas, excellent salute from Chile, maestros. Thank you, salud. Okay, let's see. We have a question here, and then we have a couple questions here. Let's see. Mary Hallett says, Mr. Tatum, what's the most important thing to your legacy that you can pass down to your family generations? Oh, gosh. The most important thing is to understand through this art that you as an individual are important. Okay? That's the key word, that you are important. That's the first thing that you've got to teach your children, is that they are important, they're worth something, okay? And that self-esteem has got to be taught in the homes as well, that's what we do in the studio. We teach self-esteem, don't we? Okay? So importance, that's the legacy I want to leave, is that through my teaching, I still get calls where kids come up, and 50 years ago, they said, or adults, and they said, when I was a kid, you taught me for up to yellow belt or whatever, and it turned my life around at that time, and it was a pivotal point. So that's the type of legacy that I want to leave, okay? Okay. Pregunta Mary Hallett que si cuál es la cuestión más importante lo más importante del legado que quiere el maestro pasar a las generaciones de las familias, ¿sí? Y el maestro dice que lo más importante es entender a través de este arte que lo que importa eres tú como individuo, ¿sí? Tú como individuo eres muy importante, ¿sí? Enseñarle el autoestima, enseñárselo eso a tus hijos, enseñarlo en casa, ¿va? Entonces, su legado más importante es la importancia del individuo, ¿sí? Dice que todavía recibe llamadas hasta la fecha de personas que estuvieron con él hace 30, 40 años estudiando cuando eran pequeños y le agradecen porque les enseñó esa confianza, esa autoestima. Ese es el legado que él le interesa dejar. Good question, Yuri. Okay. Let's see. Cristian Salvadores. Okay. To this day, is Kempo prepared for combat on the floor or ground fighting? Yes, it is. Absolutely. Of course it is. And, throughout the years, I've seen people go to judo, jiu-jitsu, wrestling, and so forth to highlight their Kempo. And then when they trained enough in jiu-jitsu, for instance, which is a wonderful art,
they realized that a lot of the gaps were in there that they could fill with their art of Kempo. And so I encourage people to learn other systems, if not just for their aesthetic value, but for the system, another system to show you what you do have. Okay. Ok. Dice, a ver, la pregunta aquí la podemos poner. Hoy en día el Kempo está preparado para el combate en el suelo. Dice sí, absolutamente que sí. Lo está, pero en los años que él ha estado dando clases, ha visto a muchos alumnos que se van a otros artes como el judo o el jiu-jitsu a entrenar para pues expandir su conocimiento y demás, y eventualmente se dan cuenta que lo que están aprendiendo en todos esos artes, ese espacio ya estaba en Kempo y ven dónde encontrar el espacio. Entonces también recomienda, le parece buena idea que los alumnos, los kempoistas, aprendan otros artes y se expongan a otros artes para que se den cuenta que ahí está y cómo lo pueden acomodar. ¿Ok? Good. Let's see. Roberto Almagro pregunta, what other studies, not in the martial arts or science, can help the individual to reach a better understanding of Kempo? Besides martial arts, gosh, I would say geometry. Geometry, calculus, trigonometry. Those three mathematical science would give you a greater insight into how your body is made and how it functions through the art. Okay, by themselves, they're a constant. They are a constant that you should know something about. I would say that literature is important, because if you're going to teach this art, you've got to understand through literature what makes up personalities and the nature of human beings. So literature that teaches or expresses sociology, psychology, social sciences, you'll find that in literature. Okay, in novels, you'll find them in, of course, just individually on their own, how psychology is taught, okay, and why it is taught. What place does it have in your art? Sociology, what place does it have in your art? So that if you're going to teach and you're going to learn, okay, the psychological side of Kempo has to be explored through these other disciplines, okay? These become more of an academia if you can as you're training. And if you're not and you weren't an academic in school, it may be time for you now to do that, because it'll only enhance your art. Ok. Maestro Almagro pregunta, otra vez la pregunta, ¿qué otros estudios o ciencias pueden ayudar a alcanzar una mayor comprensión del Kempo? Dice el maestro, el estudio de ciencias matemáticas como la geometría, el cálculo y la trigonometría nos ayudan a entender el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Las dimensiones del cuerpo y el funcionamiento en el movimiento del arte, ¿ok? También vienen, puedes estudiar ciertas o literatura sobre sociología. Todo esto es importante: sociología, psicología, ciencias sociales, cosas que te enseñan acerca de la personalidad y de cómo enseñar el arte, ¿vale? También puedes leer algunas novelas que tengan que ver con esto, para ver qué lugar tienen todo esto en el individuo, en el arte, la parte de la psicología, etcétera. Entonces, todo esto tiene un papel en el Kempo, ¿sí? La psicología del alumno, la psicología al momento de enseñar, la sociología, etcétera. Y también, si no tienes esa formación académica, a lo mejor es momento de que la hagas, porque todo esto va a enaltecer tu manera de enseñar el arte, ¿ok? Y tu manera de entenderlo. Okay. Let's see. Let me move it. There we go.
Okay. Sorry about that. That's right. I got a question. This is, I'm sorry. There we go. Okay. Germán Alfredo says, Grandmaster Tatum, what are your opinions on the evolution of crime in America, quoting weapons? Does it go in with hand or by hand with the evolution of Kempo and the importance of being physically ready in the art of Kempo? What was the first part of the question? What do you think of the evolution of delinquency or crime in America according to weapons, the use of weapons and Kempo? Well, people have gotten too used to seeing crime, and people have gotten too used to rationalizing the behavior of criminals. And that's a sad thing. It has poisoned our moral compass. It is so frequent now all over the world that it's so commonplace. It reminds me of the Romans. On a Saturday or Sunday, they would go to the Colosseum and watch gladiators kill each other or torture other groups of people. And people got used to it, and they would pay, and they'd bring lunches, and they would sit and watch the torture and the mayhem and the blood, and they would pass a sandwich to their kids or eat some chips or drink wine or whatever, just like they were going to a concert. And in fact, they were so used to seeing the violence take place that the kids had little dolls of gladiators, and they would collect them and they would trade them back 2,000 years ago at the Colosseum, and they would sell these dolls before you went in to watch the games. Well, this is where we are now. We watch. There is very little regulation on fighting now, and it's eventually you're going to see people fight to the death, and it's going to be allowed because everybody says you have the right to do what you want, and I fear that's going to happen again, and people will get adjusted to it and so forth. When that happens and you get too calloused by seeing all this and accepting it, your lifestyle changes. And then when you raise your children in that type of environment, you have very little or any control after they leave the house on how they're going to grow up and behave, because society has lost its moral direction. Okay. Okay. Contestando la pregunta de Germán Alfredo, dice, ¿qué opina de la evolución de la delincuencia en América con las armas y todo eso? Entonces, contesta el maestro. Estamos tan habituados al crimen, ¿sí? Y al comportamiento de los criminales que ya no nos parece extraordinario. Y esto es muy peligroso porque esto dice, ha envenenado digamos que nuestra brújula moral, nuestra balanza moral está corrupta por esto. Entonces, es tan común como lo eran los romanos en la antigua Roma, que los sábados y los domingos por las tardes iban al circo romano a ver a gladiadores matarse uno al otro o a ver a gente torturar con los hijos y le pasaban un sándwich, etcétera, como si fuera a ir a un concierto, ¿vale? Y también había hasta muñequitos de gladiadores que los niños compraban antes de la función, etcétera. Dice, estamos otra vez en ese mismo punto y esto es muy peligroso porque cada vez las peleas están menos reguladas, ¿sí? Los espectáculos están menos regulados, la violencia está menos regulada, entonces teme que en algún momento podamos llegar a las mismas peleas donde se permitía que se mataran unos a otros bajo la excusa o la creencia de que tenemos derecho a hacer lo que nosotros elijamos, que es algo que escuchamos mucho hoy en día. Y esto es un peligro porque los niños de hoy en día, las familias han generado como un callo, imagínense que tenemos un callo mental
nos genera resistencia a la violencia y lo vemos como algo normal. Y esto es peligroso para la creación de nuestros hijos, para la educación, para el crecimiento y la formación de nuestros hijos, porque pues se pierde la moral y se va pervirtiendo las cosas como le pasó a la Roma hace 2000 años. Entonces hay que tener cuidado con esto y ese es el problema con la delincuencia, dice. Entonces cuidado con esa evolución, con esa pregunta, ¿vale? You know, when you see on the MMA fighters of today, and which are very talented people and which are in tremendous shape, okay? But I was watching the women fight in one match the other night, and when the girl knocked her down with a roundhouse kick and she was half unconscious, and then, of course, she runs up there, gets on her knees and starts hammering and pounding her head and pounding her head. Now, two things are happening. Number one, that girl is someday going to have to show her kids that video of her pounding that girl unconscious. And then she's going to have to rationalize that. And the reason I say that is because of this. The body is a sacred temple. And all the years that I trained with Mr. Parker and all the years that I've been teaching, I put limitations on how far I would let them go on the mats to where so that they wouldn't degrade the human temple, the body. And when I see a girl running after and get on top of another girl and pounding her, and then after she raises her hands and she's so excited that she did that, it's not a match of skill anymore. It's a match of degradation. Now, some people think, well, that, you know, this is what makes a tough fighter. No, it just allows you to degrade something. Okay. I've been in street fights that were dangerous, life-threatening, and so forth. Okay. I've used my art 5 different times. I know what it is, okay, to fight hard. And I got a side of me when I have to fight. Okay. That's a side that you don't want to see, nor do I, but it's there. But I don't glorify it. And I don't enjoy watching people fight to the point to where degradation of the human temple is glorified. I just don't. And that's me. And all the years now, I never allowed that to take place. Okay? I allowed them that when they fight, they acknowledge each other, they salute, and they move on. Okay? Okay. Comenta el maestro que, por ejemplo, los peleadores de MMA son gente muy habilidosa, muy fuerte, muy bien preparada físicamente, pero dice que el otro día estaba viendo una pelea de MMA de unas chicas que estaban peleando y una chica le da una patada circular en la cabeza a la otra, la chica cae al suelo y cuando cae la otra chica le brinca encima y le empieza a dar de golpes en la cabeza a la que está abajo, le empieza a golpear, ¿no? Hasta que detiene la pelea y se levanta y, ¿no? Celebra y todo. Entonces dice, tarde o temprano van a pasar ciertas cosas. Uno, tarde o temprano, esa mujer que estaba golpeando a la otra, que ganó, le va a tener que explicar a sus hijos el comportamiento que tuvo y justificarlo, por ejemplo, si dice, ¿no? Entonces, el problema aquí es, el cuerpo es un templo sagrado, ¿vale? Que no se debe de degradar. ¿Ok? Y lo que está pasando aquí es, se está degradando el cuerpo, a la persona. Dice que cuando él enseñó, todo el tiempo que él enseñó con el maestro Parker y todos los años que él ha dado clase y demás, siempre puso límites en su estudio, en su dojo, de lo que enseñaba y de hasta dónde se podía llegar y nunca degradar el templo sagrado que es el cuerpo humano, ¿vale? De hecho, a mí me tocó que me regañaran cuando yo, como instructor ignorante, crucé esos límites. I'm sharing a story, sir, where you lectured me because I passed those limits as an instructor. I remember that very well. Entonces, él era muy estricto en esto y es algo, de hecho, que yo aprendí. Entonces, nunca hay que pasar esos límites. Entonces, cuando tienes una pelea de
de este tipo ya no es una pelea de habilidades, sino una pelea de degradación, donde esta chica golpea a la otra y se emociona y celebra esa degradación, ¿sí? Entonces dice que él no está de acuerdo con esto, que él ha usado su arte, su Kempo, en varias situaciones en la calle y se ha ido a esos lugares. Él tiene un lugar, digamos, desarrollado en su psique y en su persona para ese tipo de situaciones y se ha tenido que defender y no es un lado agradable que quiera mostrarle a todo el mundo, ni que él quiera ver, sino que pasa y lo hace, pero no se glorifica. Después de que se defiende, no celebra ni nada, nomás lo hace y punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. A eso es a lo que se refiere. That's a good point. Okay. Good, okay. Beltrán Cardona dice, saludos from Venezuela. How you doing? Okay. Okay. D. Blanco, today I watched the Elvis movie. I watched it today too. Cool. I was hoping to see Master Parker in the movie. The black guitar with the Kempo shield is shown for a half a second. Did Master Tatum ever met Elvis? No, I didn't. I never did. I said hello to him on a phone, but I never met him in person. Never did. Ok, le preguntan si el maestro conoció a Elvis, dice que no, que nunca lo conoció, que lo saludó en el teléfono una vez, pero que nunca lo conoció. I thought the movie was really well. The production quality was incredible. It was really good. It left out some of the history, but it couldn't put it all in there. But I think the only thing I didn't like about the movie, it made Elvis look too dark. They didn't put in enough of the wonderful things that he did for people, and that I missed. And also, his mother was a drunk. His mother supported the family and Elvis in all the ways. That was that wasn't correct. Elvis had a hard time with dealing with that much popularity and being under pressure to work that hard. That is true. But there was a tremendous good side to him that movie failed to put in. Now, I know that it was from the site, from the perspective of his manager, Colonel Parker, but it lingered too much into the dark. It just did. Ok, habla un poquito de la película de Elvis, que le gustó mucho la película, tiene cosas muy buenas, aunque dejaron algunas cosas fuera de la historia, porque bueno, no te da el tiempo, pero lo único que no le gustó es que se enfocaron mucho en la parte oscura y que no sacaron la parte también buena que tenía Elvis. Él ayudó a mucha gente y esa parte no la exploraron casi en la película. Era un buen tipo, pues. Y también que su mamá no era una alcohólica. Los que no han visto la película no les estamos haciendo muchos spoilers, pero hay partes, pues, que le hubiera gustado ver que no estaban, prácticamente. Okay, we have a comment and a question. Let's see. Weapons Academy, Maestro Bulot says, Larry, you told me years ago, if I ever get attacked in an elevator, just do elbow set. That's correct. That's right. And when you're done with the elbow set in the elevator, do the finger set on the buttons in the elevator, on the floors. Dice que Maestro Bulot comenta que el maestro Larry le enseñó hace muchos años que si alguna vez lo atacaban en un elevador, que solamente hiciera el set de codos. Y el maestro contesta, es cierto, es correcto, y que una vez que acabes con tu oponente, con tu agresor, uses el set de dedos para aplastar los botones del elevador. Bromeando. Muy bien. Okay, we have a question here. This is a good one. Beltrán Cardona, this is about Form 7. Why is it that each teacher or organization has several different versions of this form? Is there any reason for this? Well, in this case, each teacher, extracts what he or she likes in their teaching of it.
But, you know, Parker taught that to me when it was a lost art, and then I put it on video years later. What I put on video is that what Mr. Parker and I worked out after he had quit teaching that for a number of years. Then he reissued it through me, and I put it online years later. So that was the standard. That was the standard. But, you know, just because I put the standard up of what I taught doesn't mean people are not going to glean their own version of it. But that was form 8, right, sir? Yeah, that was. I'm sorry. You're not talking about the knife set. Okay. I'm sorry. No, form 7, the stick, yeah. the club set. Stick? Club set, yes, or club form, yes. Well, I've got it on video. I do, but it's very typical of the art when a form is passed down. It's like, you ever played telephone? Right. Okay. Right. Yes. You say a sentence, by the time it gets down to about 10 or 15 people, it's not the same sentence. It's the same way with the forms. Primero comentó, a ver, va la pregunta, Beltrán Cardona dice acerca de la forma 7, ¿por qué cada maestro o organización tiene versiones tan distintas? Primero empezó a platicar una historia de cómo el maestro Parker le enseñó esta forma, pero estaba hablando de la forma 8, resucitó la forma y la puso en video, y es como una versión, un punto de referencia, pero cada quien la cambia. Y en el caso de la forma 7 también comenta que si alguna vez han jugado a lo que llamamos acá el teléfono descompuesto, o al teléfono, pues, que vas pasando el mensaje persona a persona, de manera en secreto, y para cuando llega a la 10ª persona o al final, si son 10, 15 personas, llega un mensaje completamente diferente. Dice que eso también pasa con las formas. Okay? We have a couple of people saying hello. Carlos Villarroel, buenas noches, Big Master, salud from Brazil, Manaus. Saludos. Carlos Mellado, un cordial saludo from Argentina. Master Larry. Okay, Carlos Cuyun, what excellent teachings of somebody who has lived the art with everything. Thank you. Thank you. Okay. Rick Foster asks, Kempo and Kajukenbo are sister disciplines. What can you say? What anecdote can you share about the origin of Kajukenbo? Well, Kajukenbo was a system that Master Imperator, who was Ed Parker's main teacher in Hawaii during those years that Ed was learning. He went off and developed the Kajukenbo because he wanted to have judo in it, kung fu, and all the different styles that came that he learned through Chow as well. It's a very street-worthy system. It's a very solid, very solid. If I hadn't studied this, I would have studied something like Kajukenbo. I would have, to be honest with you. It's very integrated with so many of the other systems that it's extremely functional, and I like it a lot. I've taught a lot of Kajukenbo people that have crossed over into Ed Parker's Kimpo and so forth, and my own, and it's pretty easy for them to do it. The stances are a little different, but the premise of it is so close to what we teach. You know, they are so closely related. I think it's a tremendous art. I do. Okay. Contestando la pregunta, Rick Foster preguntó, Kempo y Kajukenbo son disciplinas hermanas. ¿Qué anécdota puede comentar del origen de Kajukenbo? Dice, el origen de Kajukenbo viene del maestro Emperado, quien era alumno de Chow, y se separa para incluir otras artes como el judo, el karate y el boxeo chino, y formar este arte de Kajukenbo. Dice que es un arte que tiene mucho valor para la calle, es muy sólido y fuerte en la calle, y que le gusta mucho. Y comenta que si él no hubiera estudiado el Kempo con Ed Parker, con el señor Grandmaster, que él seguramente hubiera estudiado Kajukenbo, que le gusta mucho, y que de hecho en muchas ocasiones en su vida él ha enseñado a gente de Kajukenbo que se viene a estudiar Kempo americano y que no les cuesta mucho trabajo aprenderlo. Nomás son un poquito diferentes las posiciones, varían un poco, pero que lo aprenden bastante bien porque es muy cercano.
y entonces le gusta mucho, es muy similar y es un arte muy valioso, tremendo, pues. Okay. We have another question about Form 7. Maestro, I would love to know the opinion about Form 7, what you do and what it's done by other teachers. For example, in the case of destructive storm that seems repetitive. Well, it is repetitive. It's just the ending of it is different. At the first version of it, you step through and hit him, and then you turn and hit, and then the next one, you step through, cross in, and hit. So the endings are two different. That's why that's repetitive. The base technique, the first part of it, the first half of it is the same, but it's the ending of it. It's different. Dice que en efecto es repetitiva, pero cambian los finales, ¿sí? Por eso se repite dos veces, porque el final de la forma cambia. En una das el paso adelante y pegas, y en otro giras por atrás y pegas por atrás, ¿no? Entonces, sí se hace, por eso se hace de esta manera, por los finales. Ok. Víctor Villaseñor, good afternoon, Maestro Frank. Buenas tardes. Question for Mr. Tatum. What do you think of ground fighting as Brazilian Jiu-Jitsu mixed with Kempo? Thank you and salute. I love it. I love it. I think it's a great idea. I've always thought it was a good mix together. It's a good mix. Yeah. Dice que le gusta mucho, que le encanta, que cree que es una gran idea, que siempre ha pensado que es una buena mezcla de estos dos artes. Yeah. Okay. Maestro Héctor Garcia, a big salute for you, Frank, and for Grandmaster Larry Tatum. Big hug. He wants to know if you're going to La Paz in November. In La Paz in November? You know, I don't know. I haven't talked to Manuel. I haven't talked to him about it yet, but I will be there pretty soon. I will be there pretty soon. Dice que no sabe todavía, no ha hablado con Manuel, pero que va a estar ahí muy pronto. Saludos a la gente de La Paz y a toda la gente de la LT y al maestro Manuel. Saludos. Ok, let's see. We have so many comments. Okay. We have people saying hello from Guatemala. Rabariques, René. Saludos, maestro. Ok, Carlos, el tío Díaz. Saludos al tío Díaz. Dice, through 2 decades, I have listened different interpretations of the reverse and the opposites. I would like to know the opinion of Grandmaster Tatum and yours, Maestro Soto. Well, this show is not my show, so let's hear, Maestro, what does he have to say about that? Well, the reverse, if I do an outward block, okay, if I bring this back to where it was born from, that's the reverse of that, right? Okay, it's very simple. You know, if you hit somebody and then you hook the eye on the way back, that's a reverse. You're getting double, you're getting double your money. Okay, opposites are, this is a right. The opposite of a right is what? A left with a built-in reverse of each, okay? That's pretty simple. Now, if I put this in front of a mirror, what is that? Is that an opposite or is it a mirror image? It could be both. It could be both because it's a mirror image. In the mirror, looking back at me, it's my left. But on my side, it's what? It's a right. Right. So it could be both. Ok, comenta el maestro que, por ejemplo, en un bloqueo exterior, voy a agrandar aquí, en un bloqueo exterior, cuando regresas, ¿sí? Al inicio, ese sería la reversa, ¿sí? Ok, igual en un golpe recto,
cuando regresas, ok, también tiene la reversa, y si extiendes los dedos, pues ya le diste doble valor a tu dinero, o sea, de regreso te traes algo también, ¿no? Eso es fácil de entender. También el opuesto de un bloqueo exterior izquierdo sería un bloqueo exterior derecho, ¿sí? Es el opuesto. Pero, por ejemplo, si tú tienes tu bloqueo exterior derecho aquí, frente a la cámara o frente al espejo, y te ves en el espejo, la imagen de espejo, ¿qué sería? Mirror image, imagen espejo u opuesto. Dice, pues sería ambas, ¿no? Porque en el espejo se ve como el lado izquierdo, pero también es la imagen espejo. Entonces, ahí es donde empieza a tener valor interesante. Now here's 5 swords. 1, 2, 3. 1, 2, 3. If I reverse 5 swords, I get the ending, right? Just reverse it. Y ahí está 5 espadas. Si haces el movimiento hasta el uppercut, al meter la reversa, tienes la finalización o el final de 5 espadas. Entonces, es la reversa. When you do the extension of shielding hammer, you cross in and hit, you just reverse it. It's just the extension is the reverse of the forward motion. When you cross in, it reverses back to shielding hammer. Cuando haces la extensión de martillo escudando, shielding hammer, la extensión, ahí lo que estaba mostrando el maestro, la extensión es la reversa. Lo único que estás haciendo es metiéndole reversa a la técnica y haces la extensión. Okay. Wow, we have a lot of people saying hello. Hello. Okay, let me just bring some of the names fast. Jose Alexis Garcia González, salud. Maestros from Chile. William Herrera, salud from Guatemala. Let's see. Ivan Jose Aburto, did you meet Sensei Arturo Petit? No, I never did. I talked to him on the phone. He wanted me to come down and give a seminar after Mr. Parker had passed away, and I couldn't make it at that time. I just had a brand new daughter, but I was unable to go. Yeah. Dice que no, que nunca lo conoció, que nomás habló por teléfono con él una vez después del fallecimiento del maestro Parker. El maestro Petit le habló al maestro Larry para que fuera a dar un seminario, pero no pudo ir en ese momento porque acababa de nacer su hija y no podía irse. Entonces, no lo conoció. Antonio Soto, good afternoon, maestros. One question, please, with all due respect. What's the difference between Chinese Kempo and American Kempo? Well, I learned Chinese Kimpo when I first started when I was a kid, and then when I got back in the service, I relearned it into American Kimpo, and then it went on into another. It morphs on into what it is today. But basically, Chinese Kimpo has certain characteristics. One is that when they step, they have a C step. Okay, forward and back when they're step throughs, whereas we today go straight through. Okay, there's different advantages to each, but there's a technical advantage to getting away from the C step, because the moment that you go in and touch the other foot is the moment that you're vulnerable to balance, to angle of disturbance. So what Mr. Parker said, he said he doesn't want to go to a place where you can have your angle of stability disturbed. Okay, so he wanted to go directly across and so forth. I would say that the variables there's more variables to what Parker created after the Chinese system. But you see, the Chinese Kempo, which works very well, don't get me wrong, but the Chinese Kempo was a transitional point for Mr. Parker to go from what he learned in Hawaii to what he learned from a couple of teachers, Jimmy Wing Wu and Lin Bao up in San Francisco. They started teaching him the Shaolin Kung Fu. And so he combined them two. And at the time, he wanted to teach both, but it was no more than a transitional period in his mind.
So it had to be called Chinese and Kempo at the same time. And then when he realized that there was one unifying equation to the system of fighting, he dropped the name Chinese Kimpo. Okay. Bueno, dice el maestro que cuando él empezó a estudiar Kempo, de hecho a él le tocó la etapa del Kempo chino, que fue antes de que se fuera al servicio militar y a la guerra. Cuando regresa ya estaba el Kempo americano, entonces le tocó aprender los dos. Y una de las diferencias dice que en el Kempo chino usaban el paso en C, o sea, tocar el pie con el otro pie, y en el Kempo americano ya se hace el paso en línea recta. Entonces dice que hay valor en los dos tienen valor, pero el maestro Parker lo cambió porque cuando se juntan los pies y se quedan juntos estás en transición y estás vulnerable en cuestión de equilibrio. Entonces, por eso lo cambió, no lo dejó así. Pero dice que el sistema de Kempo chino también es efectivo, es buen sistema. Pero era una transición que había de lo que había aprendido Parker en Hawái y de lo que aprendió acá en América de otros maestros chinos como Lin Bao y Jimmy Wu. De ellos aprendió el Shaolin Kung Fu o el Kung Fu de Shaolin. Entonces, después fue haciendo la transición, fue haciendo el cambio, pero luego se dio cuenta que todo estaba integrado en una sola matriz y entonces cambió y generó lo que es el Kempo americano, que después se convirtió en lo que se conoce como Ed Parker's Kempo, fue evolucionando, ¿vale? Entonces, esas es prácticamente las diferencias parte de la evolución del Kempo. If you take a technique like snapping twig, when I learned it in the Chinese Kempo when I was a kid, if a guy grabbed you or pushed you, it was you put a check up and you hooked, and then you hammered, and then you elbowed, okay? It was called one-arm Kimple, where one hand was a constant, and then the variables worked around that constant, okay? And that was pretty predominant through the Chinese Kimple, okay? Then as time went on, Parker added both sides so that it was two-handed Kimple at the same time, okay? So there was a big change there. There was a big change. Por ejemplo, comenta que la técnica de quebrando la ramita, snapping twig, cuando la aprendió en Kempo chino, en esa versión, la mano izquierda se mantenía en check y la derecha hacía todo el trabajo, hacía el rompimiento, bajaba y entraba, ¿ok? Y daba el codazo. Entonces era lo que se conocía como Kempo de una mano, que era muy predominante en el Kempo chino. Pero después el maestro Parker agregó el Kempo de dos manos, ¿sí? Empezó a meter la otra mano también, como variables, pues, y esto fue evolucionando entre lo que conocemos ahora. Okay. Okay. Well, we are almost 2 hours in our time, sir. I know it. It goes fast. Yeah. I hope this time I answered more questions than before. Espero el maestro que en esta ocasión haya contestado más preguntas. Queremos agradecer a todos, a los que han preguntado. De verdad, muchas gracias. Y recordarles que el 29 de octubre, vamos a tener la primer masterclass en línea o virtual con el Gran Master Larry Tatum acá para ustedes, desde México. Va a estar aquí en el estudio, va a compartir, va a ejecutar, no nomás va a ser hablado, va a haber trancazos, nos van a poner una pela al Barbarie y a mí, nos van a pegar, nos van a dejar morados, etcétera, todo para ustedes. Yes, you're going to hit us around and we're going to do our thing with you, sir. That's what I'm saying. Okay. So we're going to have a great time. Vamos a tener un gran momento. So everybody that's watching also, or English-speaking viewers, Mr. Tatum is going to be teaching a master class October 29, 10 a.m. Arizona time. So it's going to be good. You can sign up. Send me a message through Messenger on Facebook. And I'll tell you all the details, or contact Mr. Tatum and he'll give you my contact information. I will give you all the details. I'll take care of it. So please do
sign up. It's going to be good. It's going to be very, very cheap because we want to serve everybody. Yes, we're putting ourselves out there because we really want to make a change, positive change in Kempo's lives, in people's lives, basically. That's what it's about. And sir, be sure and bring your cups. Y traigan sus protectores, señores, sus conchas protectoras para que, ya saben, es Kempo, que estén bien cuidados. Sir, I just want to say thank you so much. Muchísimas gracias. This was amazing as usual. Gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. Excelente programa. We'll see you back here in another 3 weeks, I guess. You have a seminar coming up, sir? Yeah, I'm going to New Bedford, Massachusetts on, what is that, the 13th? Yeah, I'll be at Master Steve Arsenault School for 2 days. So we're going to do some great, you're welcome to come. Anybody living in that area, come on in. We'd love to have you. Maestro Larry va a estar el 13 de septiembre en New Bedford, Massachusetts, con el Master Steve Arsenault. Si pueden ir, los que están por aquella zona, vayan. Por lo tanto, nuestro siguiente programa va a ser por allá del 20 a finales de mes. Tendremos otra transmisión más para ustedes, preparándonos para la gran Masterclass. Sir, thank you so much, sir. This was amazing. Thank you, Frank. And as always, Frank is one of the best masters we got out there. And plus his ability to coordinate all this and make this very fluid and easygoing and seamless is just incredible. Thank you so much, sir. I look forward to see you here in October. It's getting closer, sir. We're going to have a great time. Adios. Muchas gracias. Señores, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Gracias y hasta luego.